Meus amigos, finalmente, depois aí de 14 anos de espera, Red Dead Redemption finalmente chegou pra galera do PC. É claro, oficialmente a gente sabe aí, o jogo já rolava nas entrelinhas aí pra versão de PC, mas agora temos a versão oficial de um dos games aí que mudou para sempre o gênero de mundo aberto. A gente sabe aí da grande influência que Red Dead Redemption teve em cima aí de GTA V, por exemplo, entre tantos outros aí do mundo, do gênero de mundo aberto. E eu nunca joguei o game, nunca toquei nele, só vi algumas coisas. E hoje a gente vai ter oportunidade de desfrutar desse daí, que é um dos games mais bem falados e mais bem conceituados das gerações, tá bom? Então vamos conferir junto aí o início de gameplay, tá bom? E antes da gente ir pro vídeo, gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui no canal. A gente tá aí com a meta de chegar a 200 inscritos, então a sua inscrição é muito importante pra mim. O seu like, o seu comentário, tudo isso, gente, me ajuda muito e eu conto com a ajuda de vocês. E sem mais enrolação, vamos jogar o jogo aí. Tá tudo no máximo. Vamos aproveitar aí agora essa versão de PC. Vamos jogar no modo normal? Ah, no normal, né? Acho que no normal. Vamos lá, então. Continuar sem salvar, criar um novo jogo. Ok. Mano, a gente sabe aí que Red Dead Redemption 2 é um jogo incrível. E o Red Dead 1 também é maravilhoso. E John Master. Rockstar San Diego. Blackwater, cara, que legal. Red Dead Redemption. Incrível, mano. Esse jogo já era bem bonito pra época que ele foi lançado, né? Rockstar, né, gente? For one, am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Meu Deus. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently
people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Tchau. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. Isso até hoje, né? What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Mano, que da hora, cara. Vá até o salão. Cara, aí começamos o game com bastante falas de hipocrisia, né? Mano, que legal, cara. Eu sempre quis jogar esse game. O jogo tá com tudo no máximo. A Rockstar podia ter trazido aí um remasterzinho, se eles quisessem. Podia, né? Mas não trouxeram aí. A gente sabe que o game tá com mais definição e tudo, mas nada muito trabalhado não. Mano, que legal, cara. A Rockstar sempre regaçou, né, gente? Esse game aqui, pra época que ele foi lançado, era incrível até hoje. É considerado aí um dos melhores games. Vamos aqui entrar no salão. Olha o tio. You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Ah, não é não. Achei que fosse o tio. O Jake, siga Jake até os cavalos. O jogo tá, assim, é um jogo antigo, a gente sabe, mas, mano, olha isso. Muito legal, muito bonito. Melhor que muitos jogos hoje em dia. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Ulster. Biggest thing to happen in Cooper. Easy on the spurs now. We don't need to draw undue attention. Whoa now. Tô jogando no mouse e teclado porque eu sou péssimo com tiro no controle, gente. Muito ruim. Let's go. Ué, pra onde que é? Não é pra cá não? So it's Fort Mercy you want to visit? That's right. Ain't taking nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now.
Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. Mano, So que what are lindo you esse pôr doing do up sol. at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I said, you ain't gonna find many folk round those parts these days. Those you do find are about as sociable as most read it back to you. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Saber que vai ter um Red Dead 3 em algum momento. Are you planning on spending any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you could do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Steve's Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Deixa eu ir, que não é. A gente sabe que vai ter um Red Dead 3 e, cara, provavelmente vai ser incrivelmente legal também. Incrivelmente Yeah, bom. so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Mano, e mais uma vez, para a época desse game, ele é muito bonito. You Muito. ain't Olha esse pôr very do sol. talkative, are you? Well, I'm just chewing the dog, mister. That's how I am. I don't mean nothing by it. trust me, there's things you better off not knowing. Giddy up. Let's go. Damn How's coyotes. What a waste of good meat. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Para focar em pessoas, lugares e eventos importantes. Ao forte, cara, que Whoa there. legal. Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Vocês falei já, mas os eventos aqui de Red Dead 1 acontecem depois do Red Dead 2, né? Na linha cronológica. Então esse game, que é o primeiro, ele vem depois do 2. Mano, que legal, cara. Que legal. Putz. Muito da hora. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge!
No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. Mano, é outra... Eu acho que é outra perspectiva. Quem jogou primeiro o 2, agora tá jogando um. Acho que tem uma outra... Um outro significado. Cara, o Bill, o Dutch... Novos amigos, velhos problemas. Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Bonnie. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. É, quase fomos de arrasta, hein? Vá até a Bonnie. Cara, e... mesmo com as limitações da época, a Rockstar sabia ainda, sabe? Fazer um mundo vivo. Mesmo com tanta limitação. E, tipo, a gente vê aí tanto hardware disponível, tanta tecnologia. E muitos dos games, a grande maioria, não consegue ainda entregar um mundo tão bom quanto o que a Rockstar faz. A empresa realmente a gente tem que pagar pau, né? Tirando o valor do game, que é de arrancar o cu da bunda, caro pra caralho, a Rockstar sabe fazer um bom trabalho, isso a gente nunca pode negar. Figured it's about time I started paying back that $15. I sure can use an extra pair of hands around here. Let's see if we can get you back in the saddle. Trilha sonora também. Foda. Com V a gente foca nas coisas que a gente There's quer. the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself.
I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Okay, let's see if you can still ride a horse. Come on then, I'll show you around the property. Esse comecinho é meio que um... A gente sabe que é meio que um tutorialzão, né? Aí dentro mesmo? Porra, toda essa volta, senhora. Só tá de caminhão. Mano, que legal, To your cara. right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. E é o que eu tava And here's the falando. corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. É o que eu tava falando, cara. Jogar o... That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Jogar o primeiro depois de ter jogado o 2, acho que é outro feeling, né? A gente tem mais noção da história. É muito diferente. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Giddy up! Sabe, né, que as And here gangues we tá are, no back final to da the vida house. aqui, né? Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. O Velho Oeste tá acabando, né? What are you waiting for? Come on, I don't fight. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. Ah, eu acredito. Quem aí se lembra das noites em Red We'd Dead best 2? get moving. This is a dangerous time of night for us. Mano, olha a iluminação desse game, gente. A gente tá falando de 14 anos atrás. Eu sei que tem algumas melhorias, poucas, mas tem. Mas mesmo assim, cara, o que a Rockstar conseguia fazer, entregar, Easy now. foda Right, demais. follow me. Keep Pô, your eu tô eyes muito feliz peeled de for estar anything conseguindo aí suspicious. jogar esse game aí, finalmente. Eu sempre tive vontade. É Red Dead, né, gente? Muito foda. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Olha o céu, que legal, as estrelas. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Go! Come on, then. Meter Time bala to nos put that coelhos? bloodlust of yours to good Pô, use. que dó. Good shot. Better at shooting rabbits than outlaws, I see. E aí a gente pode pegar eles? You're a good shot, Mr. Marston. That rabbits didn't stand a chance. Now back up. We should check out the rest of Muito the range. obrigado, Mr. Bonnie, né, o nome dela? Let's get going. We've still got plenty of ground to cover. Bonnie. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure.
eles estão roubando as galinhas. Boa, muito bom. Looks like that was the last of the coyotes. Just a shame we... Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente, rapidinho. Eu acho que tá muito alto. Pronto. had to lose any of the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. Foram todos já? You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. Amarre seu cavalo. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Você pode dormir na cama do seu quarto para salvar o jogo. Se você dormir, acordará 6 horas depois. Acho que é o mesmo esquema do Red Dead 2, né? Baú do seu quarto, munição extra no baú do seu quarto. 1 de 3. Nossa. Vamos dormir. Armazéns gerais, consultórios médicos e armeiros na região você pode comprar. Algumas pessoas fornecem informações valiosas sobre os arredores na forma de mapas ou jornais. Cara, que legal. Que legal. Aqui é a Bonnie, né? Esse B aqui. Vamos ver o mapa. Cara, que legal o mapa, olha. 10 Coronas, Perdido, Rio Bravo, Serra Gapitu, Ponto Orgulho, South Trees, Great Plains, Descampado, Henning, Ancho, McFarlane. Cara, legal, hein, gente? Vamos ver o que a Bonnie tem pra falar aqui. Eita, porra, passou rápido, nem deu pra ver o nome da missão. Oh, Mr. Marston. How are you doing today? I'm well, Miss McFarland. Thank you. How are you? Well, I'm fine. Thank you. So, how are your ribs? Fine. A little sore, but apart from a couple extra scars, it'll be as nothing happened. Good. Come in, come in. You know, you never did tell me how you met that Bill Williamson or what you wanted from him. No, miss, I did not. Well, why not, if you don't mind me asking? I certainly don't mind you asking if you don't mind me not telling. See, it's a complicated and somewhat pathetic tale, and by telling you, not only would I be putting your life in danger, but also threatening the lives of some people that I hold very dear. Well, I apologize if I seem to be prying. And I apologize for my reticence. Hope you believe me when I say that it's simply out of respect for you. Of course, Mr. Marston. I understand that a city dweller such as yourself likes to have some exotic secrets, so us country folk are impressed. I'm no city man, miss. Yeah, but I saw you get on the train at Blackwater. You with those gentlemen in bowler hats? I'm still no city man. But I bet you can't ride, Mr. Marston. I hate to take money from a lady, miss. Oh, you won't be. I'll race you right now. If it makes you happy. We'll see. Minha filha. Você não sabe o que você tá falando, é John Master. Membro importante aí da gangue do... Monte no seu cavalo. Postar um racha? Yeah. On the count of 3.
Sabe que você vai perder, né? 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss McFarland. Sai. Let's go. This sure beats milking cows. Essa vai ser easy, hein? Come on. Would you like me to slow down? Oxi! Ah, caceta! Bora, cavalinho, tá doido? Ah, só porque eu tinha falado que ia ser easy. Meu Deus! Puta, Bora, cavalo, desce aí esse morro, meu filho! Meu Deus! Ixi! Vamos perder, hein? Meu Deus, foi triste. Puta, o que esse cavalo tem, esse filho da puta? Mano, que raiva. Por que ele tá... Eu tô tentando o jogo, eu tô tentando. Mas acho que não, já perdemos. Porra, no teclado. Cavalo é foda, hein? Ai, cavalo do inferno! Mano, que raiva desse cavalo, cara. Por que ele tá assim? Puta, a gente perdeu feio, hein? Não dei vitória antes da hora. O que aconteceu? Ah, que isso? Vou terminar o vídeo feio assim. On the count of 3. 3, 2, 1, go! I trust you're not gonna be a gentleman about this. You don't know me at all, Miss Foi McFarland. feio, hein? Nossa senhora. Let's go. Por que ele me derruba? Por quê? Come on. Não dá pra entender. Quando estiver galopando, aperte repetidamente para ganhar velocidade de êxito. Joga o fogo do cavalo por um tempo. Se você perde mais uma... Ah, ok. Não pode perder muito. Não apertar muito. Tava apertando loucamente aqui o shift. Entendi. Pô, mas a gente fica muito pra trás, hein? Nossa, eu tô horrível, né? Ah, tá. A barrinha dele ali é azul. Bora, cavalo ruim. Ou sou eu mesmo, né? Talvez seja eu. Mano, a gente vai perder, vocês sabem, né? Certeza que a gente vai perder. O cavalo é ruinzinho, ele corre quase nada, já cansa. Eu acho que ainda rola, hein? Será que rola ainda ganhar dela? Muito ruim, meu Deus. Era pra ela estar bem mais longe, que ela também é ruim. Que se ela fosse fora, ela estava longe de mim, porque eu tô sendo péssimo. Bom,
I bet you're starting to regret your brave words, Miss McFarland. Cagada, hein? Porque a gente foi péssimo. Meu Deus, muito ruim. Muito ruim. That was fun. Sure. You know, you should go pay the Marshal a visit in Armadillo sometime. I'm sure he could help you deal with that nice Mr. Williamson. Yeah, I might just do that, Miss McFarland. You do whatever you think's best, Mr. Marston. Muito ruim. Fama, mais 20 de fama. Meus amigos, e é com essa corrida triste que tivemos aí que eu encerro o vídeo de hoje. Cara, que legal. Tô muito feliz de ter trazido aqui o começo aí de The Red Dead 1 na versão de PC. Sempre quis ter esse jogo em mãos. Eu nunca tive console, então eu não pude jogar antes. Mas agora aí quem é do PC tá tendo a oportunidade. Espero que vocês tenham gostado, tirando essa corrida aí que, do final que foi triste mesmo, tá? Quem não é inscrito, pessoal, se inscreva aí no canal, tá bom? Vamos chegar aos 200 inscritos logo. Eu conto com a ajuda de vocês. Curta esse vídeo, deixe seu comentário aí, tá bom? Se você tá até o final do vídeo aí, comenta aí, cavalgada horrível. Algo do tipo, tá bom? Foi péssimo. Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!